Hello Luganda viewers, my name is Peter. Welcome to my YouTube channel. There's something small I would like to tell you today about the Luganda alphabet. The Luganda alphabet. In Luganda alphabet, we have 5 vowels. Yeah. So, but if you're new here, please try to subscribe to this YouTube channel so that we can keep on updating you and teaching you how to speak right Luganda, the history of Luganda, and everything about Luganda. So we are sponsored by Curtain Home and Interiors located at Ntere Road, Namlanda. You can reach them out and talk to them so they can give you whatever you need as long as interior designing is concerned. So today we have 2 letters we don't use in Luganda. 2 letters. Totally, you cannot find you cannot find that letter anywhere in Luganda, and we can't use them when you're writing Luganda words. We have 2 of them. One is Q. Another one is called X. Those 2 letters, we don't have them in Luganda, and we won't write any word containing those 2 letters. Well, I said the first letter is Q, another one is X. But instead, we replace those letters with, there's a letter, I don't know whether it is there in English actually, it is called Nga. Nga, as you can see there right on the screen down. Nga and NY. That NY in Luganda, there's a certain way we pronounce it as a single letter. We'll see that in detail when we come to teach about sounds, how to write, how to break down words, and how to make sentences, and how to construct a word. Okay, so when you are trying to write any Luganda word, you will not find those 2 letters, Q and X. It is only found in English alphabet. That's why the way they write English alphabet, it is totally different from the way they write the Luganda alphabet. For those people that doesn't understand Luganda, lero nzize kubabuulirako nze Kabugo Peter nzize kubabuulirako ku nnyukuta ezitakozesebwa mu Luganda nga zo teziriiyo mu Luganda, era togenda gisanga nga naye bagiyita mu Luganda. Terina linnya lya Kiganda kubanga mu Luganda tetugikozesa. Nkutegeeza nti bannanga bateekamu ssente abayita ba Curtain Home and Interiors basangibwa Namulanda Ntere Road. Bakola ku bintu ebyokudesigninga amayumba, kuteekamu curtains, balina curtain rods, balina carpets, balina doormats, balina bed covers, duvets n'ebirala bingi nnyo. Enamba yaabwe eri awo ku screen eyitawo mpolampola, osobola bakubirako ne bakutuusaako. Bakola delivery mu Uganda yonna, bakola delivery. Balina services nnungi nnyo. Mbadde kutegeeza nti tolina bw'ogenda sanga kigambo kya Luganda nga kirina ennyukuta ya X n'ennyukuta ya Q. Mu Luganda tusobola kuwandiika kigambo nga kirina ennyukuta ezo. So gwe omanyiyo ekigambo kyonna ekirina ennyukuta ezo, osobola okiteeka wansi mu comment ne nkubuulira butya ekiwandiikibwa mu butuufu bwakyo, olw'ensonga n'ennyukuta ezo ennyini mu Luganda teziriiyo. Tosobola kwogera nnyukuta ya Q mu Luganda, tosobola kwogera nnyukuta ya X mu Luganda, okuggyako ennyukuta ezo tuziriplacinga oba tuziwaanyisaamu oba tuzikyusaamu n'ennyukuta emanyiddwa nga Nga, ebyogera ku screen, n'ennyukuta emanyiddwa nga Naneya. Naneya ozirabanga ennyukuta 2, naye waliwo tusooka okuziwandiika nga zitwalibwa nga ennyukuta emu. Tujja kutuukawo nawo tukirabe butya nga tugenze mu mpandiika entongole, mu njatula amaloboozi n'ebisigaddewo. So weekumire ku mukutu guno, nze Kabugo Peter. Keep on subscribing, liking a video zino, yita banno nabo basubscribinge. Twetaaga abantu abawerako tusobola okutegeera olulimi Oluganda butya lulwaddewo, butya luze lukyuka, na biki ebikyuse mu Luganda, na lwaki ebintu ebimu biri bwe bityo mu Luganda. Nze Kabugo Peter, gwe bali kubanga weekumira nnyo wano, bwe balina kulaba vidiyo eno gimalako. Ciao ciao.